bolts in each line. The member is 7.5 meter long and will be connected to a 10 mm thick na gasket plate. O nga may 10 mm thick na gasket plate. Let's see kung gumagamit kung magina siya. Okay? Decide sa design. Meaning, we need to select some size sa member na. Okay? So we have the following loads. We have design loads. Have needed okay, we have axial dead load of 130 kN. They are all under tension. Okay, axial line load of 400 kN. And axial na wind load of 250 kN. Okay, so that would be for our design loads. Then, properties ng steel na we will use A36 steel. Okay, for an A36 steel, we will have the yield stress na ultimate stress, Fy at Fu. Gamitin mong dako na F. Ano na? Nagamit natin? Dako or damay nga? Dako, diba? Dako na. Fy at kay sa reinforced concrete, ang ginagamit iyan na sa yield strength is small f. Fy there. Okay, so for A36 steel, ilang Fy natin? 248. Sa Fu, pila? 400 MPa. Then we will use M20 volts. Okay, for our M20 volts, so ang ating volt diameter is 20 mm, and we will use normal size. So for our hole diameter, this is 22 mm, and for our effective hole diameter, that is 24 mm. Ano pa? The member is 7.5 meters long. So ang atong na length is 7.5 meters. Ngayon, this will be connected to a 10 mm thick na gasket plate. Interesting problem. May thickness ng gasket plate na natin. Anong first na overhaul? Itong design. Meaning, patras ta. So, ang important problem is to select the smallest, no? Hindi man siya, but usually ba sa design class smallest na siya, wala tayong mention, no? So, smallest na double angle. Attention mo. Okay, first, we need to solve for our required strength. So for this problem, anong required na design philosophy? LRFD or ESD? Wala may ginhatag. So for this problem, using LRFD. Ipa sa inyo assignment, isa lang ginhatag ng problem. Meaning inyong assignment number 2 using ESD. I-verify ninyo. Kaya ito nga sa mga example is using alert. Okay? When we say required strength, ano siya? Ano yung meaning sa required strength? This is the demand sang aton na structure. So meaning, using LRFD, we need to solve for our P. This is our P. Kaso, ang atong na nature sang loads are that load, live load, kag wind load. Ito no bro, naton. We need to check every load combination na pwede ta ma-apply. So, open yung chapter 2.
Using LRFD Chapter 2 sa NSCP. Anong pwede na ma-apply? The first. Even na dead load, live load, tas wind load lang. Anong first? TU is equal to 1 point. Ang pinakauna. 1.4 T dead. Tsaka, anong next natin? 1.2 T dead plus 1.6 T live. Ano to again? 1.2 T or 1.2 T dead plus may F, no? May F, di ba? Ang LR is roof live load. Live load lang ito yan. Live load. 0.5 P W. Dayon, napakit. Wala na yun. May matugang pa. Next. Ano pa? 1.2 P dead. 1.0 PW plus F1. Wala na. Wala ko dito may F1. May F1L na. Kasi yan siya. Kaya supon plus F1L. Ito pagkit. 0.9 P dead plus 1.0 PW. Ano pagkit? Wala na. Wala lang eh. Okay? Sir, anong gamiton naman nga value for F1? Kaya di bang F1 ta, may duwa na siya ka value 1 kat 0.5. 1 if ang aton nga floor nga gina-resist niya is ano gani? Public assembly. Ang 0.5 is other assemblies. So, if we will try to solve for the required strength, we will always anticipate the worst case possible. Okay, so meaning, we will use F1 nga may largest value which is equal to 1. Okay, always remember that kung walang intention, meaning, always assume the worst case possible nga condition. Okay, sa F1 may 0.5 kag 1, so we will use F1 equal to 1. Okay, sa isang ta. So for our first load combination, 1.4 T dead is 130. Kailan siya? Okay, natin bota lang ha. So this is 1.2 times 130 plus 1.6 T live nga 400. 1.2 times 130 plus 0.5 times 250. So this is 1.2 times 130 plus 1 na wind load is 250 plus ang F1 take note, wala na dimension, so we will use the most conservative value which is ang highest na value sa F1 which is 1.0 times ang live load which is 400. Okay, then last 0.9 AP delta is 130 plus ang aton na wind load na 1 times 150. Sige, back to sound ta, plug in. Ang una is 182 kilonewton. Kadua, 796 kilonewton. Ari, 281 kilonewton. Kila? 806 kilonewton. Ari, 367. Ari, trivia. If ang inyong nature sang loads are only dead load to live load lang, meaning anong pwede ito ma-apply dire? Ang 1.4 P dead, 1.2 P dead, and 1.6 P live. We can also apply ang 1.2 P dead plus wind load plus 1 live. Okay, and the rest is wala na si live load. So, kung dead load at live load lang, usually class ang mag-govern ginaya is ang 1.2 dead plus 1.6 live. Basta as long dead kag live lang. Pero kung may wind load, you need to check ang 5 nga possible nga load combination cases. Nga, kung dead kag live lang, ang mag-govern nga ang imo yung live load, ang iya nga factor is 1.6.
Third is this is 1.2 kag 1. So meaning, mas dako na siya kung dead and live load only. Okay, kaso kay dead, live, and wind, you need to check everything kung di na ang largest. So from this is the largest. So we will use this for our required stand. So ato na PU is equal to 806 kilonewton. So that would be the basis ng design natin. So we need to select a member that can withstand a PU nga 806 kilonewton for the three design consideration nga gross yielding, net rupture, kag ang atong nga slenderness ratio. Ang second na part is selection of member na. Okay, first for the limit state of gross yielding to the night. Okay, meaning we need to solve for the value sa gross area natin. Okay, so for the gross yielding, di ba ang aton nga condition is dapat ang aton nga PPN should be always greater than or equal to PU. Meaning, if you want to select the smallest possible, meaning, anong smallest possible sang VPN ta nga makasatisfy sang ini nga value? So that is, VPN should be equal to our PU. Okay, that is the smallest possible nga cross-section natin. Okay? Given ang P natin for gross yielding is equal to kailangan 0.9, then ang PN natin is equal to FY AG. Okay? From this, we all know ang AG natin. Simplify ko na, so that would become PU over P times FY. Sakto kay yung mga PPN is P FY AG. So, ginsipak plus AG, kaya this would be our required na gross area to carry the load nga PU na hindi siya mag-fail sa gross yielding. Okay? So, ang atong nga PU, let's convert that to Newton. So, that will become 806,000 all over 0.9. Ang FY ta is 240. Okay, so this will become our AG required. Pila ni siya? 3611.11. Ini siya nga area. Okay, di ba gina-design natin is double angle. Okay, meaning, ini siya ng area is good for duwa ka angle. So, pilang aton nga AG required for a single angle. Approximate. Okay? So, aton nga AG required for a single angle. Kasi siyempre, class, sa aton ng continental steel, wala ba na double angle, di ba? Single angle at so meaning, i-divide na siya into 2. So for our AG required, that is equal to 1 0.5 055 point 12 millimeter. So this is for single angle. Hindi siya 1 liter or 2 liters. So ginito ko lang ang angle. Okay, next, required area for net rupture. Naging medyo challenging. Kaya nga, naging mention ng initial na shear lag factor. Wala. So, ano brown ninyo? Mga shear lag factor. Actually, hindi. Okay, so for our net rupture, okay, so ang atong limit state, we can now solve for the effective net area na itong galit. Okay, so PPN should always be equal to our PU to produce the most economical naton nga member. Okay? So we're in ang aton nga fee for net rupture, ano gani? 0.75. Kaya ang aton nga PN is equal to FY ano siya? AE. Okay? So from this, we can solve for our AE as ila? That is PU over PFU. Okay, so PU natin is 806,000 all over
0.75 times FU nga 400. Okay, so ang AE required natin for a double angle pila? Ito? For a double angle. Pila? 266 point 266 26.60 666. So this is for double angle. Kung single angle pila 1 3 4 3.3333. This is for single. Okay? Anong next na obra ba? Kanya-kanya din started na yun kung paano magpili. So, nung first in the basis class, ang aton nga gross yielding. Okay, so let's have our trial. You can do tabular. Pwede man ka mo ka isa-isa suma. Okay? Okay, brown tag. Okay, since angle siya, okay, so let's have our designation dali. Anong pwede gamiton? Designation. Dayon, ano dayon? Ang atiya nga AG. Dayon. Siyempre, hindi ta AG. Masuma ta ang AM. Lakto? Tapos after that, we can solve for ang aton nga shear lag factor pa. O nga since wala may ginahatag ng assumption sa shear lag factor, meaning we need to check for every member kung ilang iya nga shear lag factor. Equal length hindi. Wala sa naghambal. Hambalot na lang na equal length ni. Ang piliyon natin, so wala ka kalimutan. So select a double angle attention member with equal lengths. Okay? After sa imo nga U, you can now solve for AE. Then, let's solve for R. Ulam. Tamang kalabas. Designation. AG. AN. U. Napadot ang U class. Nga. May inambal siya, pila ka number of volts? More than 3 volts. So meaning, expected na ito may duwa ka values ng U. Ngayon, solving for AE. Ngayon, check ang aton nga R. Then ang aton nga slenderness ratio. Sige ba? Pili na mo. Go na. Find an equal length nga angle nga makasatisfy sa gross area nga 1805.556. Go. Continental steel, hindi naman pakita sa board. Open continental steel. Mga apat anong first candidate? 100 by 100 equal leg by equal leg. Equal leg. Mas dako dapat. Diba, SMAT, the larger the area, the smaller the amount of stress. So, meaning dapat hindi siya magnubo sa 18055. 1805. 90 by 90 by pilang thickness? By 12. Pilang iya nga gross area? Ha? 20.3. Okay, pilang iya nga radius of gyration? Ang question, anong pilion yung values ang radius of gyration? Ang pinakagamay or pinakadako? Doon ang value mo, radius of gyration sa x at radius of gyration sa y. Kaso since equal angle siya, meaning ang imo nga moment of inertia about x at imo nga moment of inertia about y is the same. So bilang r na to?
Sa 90 by 90 by 12. Pila? Pila na eh? I think this is cm squared, no? Bilang R? 2.78 mm or cm? ng cm. 2.7. This is cm. Okay, ano pa mga other possible candidates natin? Tatlo. Ano yun? 120 by 120 by 8. Ilang gross areas yun eh? Pila? 18? 18.8. Paano mas... okay, mas double eh. Mas double. Pilang iyang radius of gyration? 3.71. O, isa pa? 100 by 100 by 10. Ilang iyang gross area? 19.2. Okay, bilang iyang radius of gyration? 3.05. Okay, how to convert gani isang cm squared to square millimeter? Multiply by 10. Okay, so this would be our trial sections. Diba ta, principle ta? How can we make sure na hindi nga ma-meet niya ang tatlo kata design requirement, which is gross yielding, net rupture, kag slenderness ratio. So dapat ang imong ipili nga gross area should be greater than sa required na gross area. Kaya meaning, kung larger ni siya compared dere, it will satisfy the condition nga ang imong design strength for gross yielding is greater than sa aton nga EU. Okay? Kadua, dapat ang aton nga effective net area should be greater than sa aton nga AE required para ma-satisfy ang aton nga condition for net rupture nga limit state. So no, hindi ang class nga pili ta amo ni tapos ubrahon ta maisa-isa ta design. Maisa-isa ta analyze na sumao ng PPN for gross yielding ng PPN for net rupture kay kalawig na siya. So ang atong ubrahon is we'll compare the section properties na lang gid. Okay? So isa-isa ta. So i-convert na lang niya sa square millimeter para hindi ka magtala. This is square millimeter. So that will become 2030 1880 kag 1920. Okay. Bilang AN naton. Since we mentioned na there will be two line of actions ang bolts naton or rows ang bolts, so meaning this is 2030 less pila duwa ka area sang hole nato. So 2030 on your calculator, 2030 minus 2 times pila 24 kag pilang thickness ng member times 12. Pila na siya? 145.4. Okay? O anong ato nga shear lag factor? May duwa ta ka possible na shear lag factor which is ang case 2 nato, which is U is equal to 1 minus x bar over L, and case 7, no? Case 7 is it? Sakto, case 7, which is U na equal to kung 3 or more. Pila? 0. Sa MSCP. Ito ano yun? Case 7, ulit yung case 8. Ang case 7 is white flange, case 8 is angles. So case 8 dapat. Pila? Wala. Hindi na siya connected. Nga may amo ko niya. Wala na din. Wala na siya yung makita lang ng gauge distances na dapat tira ang location kung may bolt siya. Kaya nga showing the typical gauge distances. Pero connected na siya sa gawin ng portion. So meaning wala isang plate na sa bako. This was 0.60. Pila? 0.6 or 8. Kasi diba 3 or more, meaning pila? 0.8. 0.8. 6.
there will be more than more than 3 balls. So meaning 4. So dapat na siya 0.8. Confusing, no? Well, dagita. 3 nakit-anin niyo. Uy, 0.6 na yun. Oh, more than 3. Hindi siya 3 or more. Hindi mo 3 or more, ano piliin? 0.6 or 0.8? Ano ka yung rule? Select the larger nga values ng shear lag factor. Check to? Oh. Yes. O, derita. Can we use shear lag factor na case 2? Hindi. Magamit hindi. Case 2, magamit hindi. O, syempre, masumat ang X-bar coming from the section properties ng 90 by 90 by 12. But ang question is, may agata information about the length of connection. Wala. So, ano pwede ito magamit? Ang 0 point. Kulang ang ating available data. So, we will use ang case 8 nga provision. Okay, so ang ating shear lag factor is 0.8 all throughout. Unless stated, nagambal siya, use nga shear lag factor na 0.85, so use 0.85. Kaso wala siya nag-mention, so check both cases na applicable. Kaso wala isang value sa length sa connection, so we will use this value na may arat isang available nga data, which is the number of volts